научаемся использовать левую сторону для того, чтобы делать такие же действия. Благодаря этим вещам мы можем разрабатывать новые нейронные пути и умственные пути. So this is something to think about. That is this true? That it is possible to change the way that I think, to forge new neural pathways, new habits. Have I ever done it in my life? Is this something that I could do? And if I were to do that, to somehow override and eventually obliterate the negative habits, the negative pathways, would that make me happier? Это то, что над чем стоит поразмыслить. Могу ли я создать новые нейронные пути или трансформировать или освободиться от старых этих способов мышления нейронных путей, которые позволят мне потом стать счастливее. You know, what's underlying this is confidence that it is possible to be flexible. It is possible to change our habits. That's incredibly important to be convinced that it is possible to do that. You know, when we have this attitude, well, I can never change, you know, that's the way I am. That locks us into very unhappy patterns. И это довольно-таки важная вещь, быть убежденным в том, что я смогу это сделать, смогу достичь счастья, потому что если мы не уверены в это или не верим в это, то это закрывает нас в нашем несчастливом состоянии. Put it very, very simply. If I use my right hand normally to write, and I have a stroke, and I become paralyzed on my right hand side, if it's possible, which it definitely is, for our brain to be rewired, for us to be able to write with our left hand, is it possible also to rewire our way of responding to things from getting angry and losing our temper to having patience and understanding? That's the question. If it's possible to have that flexibility and rewiring on that physical level, we need to develop the confidence that it's possible in terms of
other behavior, our emotions, and so on. That's the second aspect of refuge, confidence that it's possible to go in this direction. Вопрос состоит в том, что возможно ли, если пользоваться тем же примером с руками, возможно ли, что если я писал правой рукой, и вдруг у меня случился инсульт, и мне парализовало правую сторону, могу ли я научиться писать левой рукой, и это перепрошить свой мозг и начать писать левой рукой. И в этом заключается вопрос. И это, мы знаем, что это действительно возможно, но если возможно это сделать на физическом уровне, то вопрос тогда в том, возможно ли нам сделать то же самое со своими умственными привычками и перепрошить свой ум для того, чтобы иметь возможность реагировать на обстоятельства не с гневом, не посредством негативных эмоций, а конструктивным образом. И нам нужно развить эту убежденность, и это является вторым аспектом прибежища, вот эта убежденность. So we come to that conclusion. It is possible to change, to grow, to do things in new ways, better ways. И мы приходим к заключению, что это возможно изменить для того, чтобы вырасти, для того, чтобы поступать иным способом, новым способом, лучшими способами. We do that all the time anyway. When our, computer software and cell phone software gets updated, we might have some resistance at first, but we learn how to use it, don't we? И мы делаем это в любом случае. Например, когда программное обеспечение в нашем телефоне или компьютере меняется, вначале у нас есть некоторое сопротивление тому, что все стало по-новому, но постепенно мы к этому привыкаем, не так ли? We're never too old to learn and to adapt to something new. Мы никогда не являемся слишком старыми для того, чтобы что-то изучать и привыкать к новому. And actually it's fun and exciting to do something new and different, isn't it? И это довольно-таки весело и интересно делать что-то новое, не так ли? No need to be frightened. Не нужно бояться этого. And then the second point is the fact that we can perceive the interconnectedness and interdependence of everything and of everyone. That indicates that our minds are limited. We don't see what will be the results of anything that we do in the long term, any advice that we give to somebody. It indicates our minds are limited. Второй момент это факт, что мы не можем видеть и взаимозависимость абсолютно всех вещей и всего вокруг. Это показывает то, что наш ум ограничен. Мы не можем предсказать, как наше поведение в долгосрочной перспективе повлияет на людей, и это тоже показывает, что наш ум ограничен. So what
is responsible for this is that our minds tend to compartmentalize everything and everyone. We can't see the whole picture. И в этом свидетельствует также то, что наш ум, у нашего ума есть тенденция категоризировать все, что происходит. Он все относит к каким-то категориям, и поэтому мы не можем видеть картинку целиком. You know, like we only consider small part of the picture, small part of variables. You know, if we do this, this is going to happen. We don't realize that so many other factors are going to affect what's going to happen. Потому что мы видим какую-то картинку, и мы видим, что вот это вот сейчас происходит что-то одно, и мы не можем в тот же самый момент принимать во внимание, что большое количество фактов также случается в этот момент. But if our minds aren't so tight and just looking at a small part of the picture, like looking through a periscope from a submarine, but if we can open up more and more, we start to see larger and larger picture. И если наш ум такой скованный, им подобно тому, как если бы мы видели картинку через перископ в подводной лодке, видели бы очень маленькую картинку, чем больше мы начинаем расслаблять и расширять свою, тем более широкую картину мы видим. You know, it's like when you have a problem and you want to find a solution. You might just look at the problem itself and just say, well, that's going to solve it. But so you're just looking, you know, 2 steps. But what you need to do is say, well, if I do this solution, will it create more problems? You know, you have to look further than just step number 1 of the solution, because sometimes the solutions that we offer, let's say, to our child going to school, and you should do this and you should dress like that and so on, well, we don't think of how their schoolmates might react to that, and it might create even more problems for the child. So if we can think larger, and we're capable of that, we'll see a larger picture. We'll be able to understand a little bit better, advise a little bit better. Это как если бы мы смотрели на какую-то проблему и думали о том, как ее решить, и мы бы думали, да, ну вот у этой проблемы есть вот такое-то решение. Это один способ. Другой способ, когда мы думаем, да, у этой проблемы есть это решение, но при этом мы проверяем, если мы применим это решение, не приведет ли это к еще большему количеству проблем. Например, если мы говорим своему ребенку, что ты должен пойти в эту школу и одеваться в этой школе так-то и так-то, мы пытаемся решить проблему, но мы не думаем, что это такое решение, которое мы принимаем, может привести к тому, что его сверстники в школе будут относиться к нему каким-то образом. Таким образом, мы как бы расширяем наше восприятие и пытаемся смотреть на вещи более широким взглядом, с более широким умом. So, we need to think about this. Again, to become convinced that if I can open my mind, that the mind is capable of thinking in a wider way, more holistic way, considering more and more variables, would it make me happier? Am I capable of that, and would it be something beneficial to try to do? И мы также развиваем, наблюдаем за тем, убежден ли я в том, что если я буду более широким образом смотреть на вещи, использовать более широкий охват, сделает ли это меня счастливее? То есть мы задаем себе 2 вопроса. Способен ли я к этому и сделает ли это меня счастливее?
give a good example. I have a lot of work to do. So we think, well, if I work, 12 hours a day, I'll get, that work done that needs to be done. And we don't think further that if I work 12 hours a day and never take a break, I'm going to get burnout. What the consequence, it'll create more problems and not really solve the problem of getting this large amount of work done. This is what I'm talking about. Я приведу вам хороший пример. Например, у меня очень много работы, которую мне нужно сделать. И я думаю о том, что если я буду работать по 12 часов в день, то я сделаю эту работу. Но при этом я не смотрю на более широкую картинку и не думаю о том, что если я буду работать по 12 часов в день, то это приведет к тому, что я просто перегорю и в этом смысле не буду способен делать работу в дальнейшем. То есть, таким образом это приведет к еще большим проблемам. So thinking like this, considering these points, then we can gain a little bit of confidence that if I were to be more flexible in my thinking, my way of behaving, if I could be more open in my mind, not so narrow in my thinking, that I'd be able to improve the quality of my life. Something that would be a direction that I would like to go in, and it's something that is possible to go in. И размышляя таким образом, мы развиваем убежденность в том, что если я буду гибок по отношению к своему уму или со своим умом, и буду подходить к вещам с открытым умом, то это поможет мне продвигаться по пути. То есть у меня есть направление, в котором я хотел бы двигаться, и при этом я действительно могу двигаться в этом направлении. So now we have the three emotional states that we need to develop as our motivation for refuge, for going in this safe direction. What's usually called fear, belief or confidence, and compassion. So then, the issue is how to put them together. И сейчас у нас есть три части, которые нам нужны для того, чтобы двигаться в безопасном направлении. И это страх, а также убежденность, или то, что называют верой, и сострадание. И сейчас вопрос в том, как объединить их все вместе. And these have to mean something, they have to make sense to us. И это должно означать что-то, иметь смысл для нас. So, fear, we saw, was being horrified at, not, I'm so afraid, but it's just, I'm horrified at the idea of continuing in these negative patterns.
И страх относится к тому, что это не такой страх, что я боюсь, а это страх того, что мы ужасаемся тому, что мы следуем этим негативным паттернам. So, getting into fights and arguments. Это тому, что мы вступаем в споры, в разные споры. People not trusting us. Люди не верят нам. Not wanting to be with us. Не хотят быть с нами. Rejecting us or ignoring us. Отвергают или игнорируют нас. Being cut off from others, being lonely, depressed. Мы становимся отрезанными от других, одинокими. У нас депрессия. Are we afraid of that happening? Is that something that we really don't want to happen? I would be horrified that if that continues for the rest of my life. Боимся ли мы, чтобы это произойдет? Мы боимся того, что это произойдет. То есть мы ужасаемся тому, что это может произойти и длиться до конца нашей жизни. That's this first part of the emotion that we want to generate here. If this is happening, I'm horrified that it is going to continue. This would be awful. And I'm horrified at the idea that I'm just repeating it over and over again. И вот это первая эмоция, которую мы испытываем по этому поводу, и она заключается в том, что будет ужасным, если я буду совершать эти действия, потому что последствия могут быть тоже вообще безобразными. И также ужасно то, что, несмотря на мои желания, это может повторяться снова и снова. Is that really what we want to be? To be a bitter old man or old woman that nobody wants to be with? And whenever anybody comes to see us, all we do is complain, and everybody can't wait to get away from us, and then we sit lonely by ourselves. Is that the direction we want to go in our lives? Это то, чего мы хотим достичь, чтобы в результате быть жалким старым человеком, который все время жалуется на жизнь, и никто не хочет с ним видеться, и мы сидим в одиночестве. Это то направление, по которому мы хотим двигаться в жизни. You know, we don't need to think about the hells. This is horrifying enough. И в этом смысле даже не нужно думать об адах, потому что это само по себе достаточно ужасно. So there are two types of fear. One is the fear with which we feel that it's hopeless. Есть два вида страха. Один тип страха – это когда мы чувствуем, что все безнадежно. We inflate a helpless me and what we fear, and the fear itself, we make them into solid, permanent things. There's nothing I can do, poor me, it's hopeless. Когда мы думаем о том, что страх No flexibility there. И вещи, которым связаны, это такие сами по себе плотные, твердые, неизменные вещи. Когда мы думаем о том, что я ничего не могу сделать и все безнадежно. That's not the type of fear that we're talking about here. That just paralyzes us. Это не тот тип страха, о котором мы говорим здесь. Такой тип страха просто парализует нас. What we want instead is knowing
having confidence that there is a way to avoid this thing that we're horrified at. Тот страх, о котором мы говорим, это осознанная убежденность в том, что мы хотим избегать тех вещей, которые пугают нас. Just on a very simple level, when we feel like acting destructively, there's a space between when you feel like doing it, you feel like yelling at somebody, and when we compulsively do it. If you can slow down, then you can use your discriminating awareness and decide, am I going to really yell even though I feel like yelling or not? It's not inevitable that you're going to yell just because you feel like yelling. В этом смысле у нас есть некоторое пространство между самим актом навязчивого поведения и чувством, когда мы собираемся совершить это поведение. И первое, что мы можем сделать, это понаблюдать за этими вещами и увидеть разницу, что когда я хочу на кого-то накричать, чувствую, что я сейчас на кого-то не накричу, это не то же самое, что я уже действую, кричу на человека, и мы можем воздерживаться от этого. You know, if we have this pattern of always losing our temper, well, there is that space between when you feel like, being angry and when you actually, when it manifests И когда мы чувствуем, in action, когда, what we do, what we say. Когда мы чувствуем, что если у нас есть эта тенденция к тому, что мы теряем самообладание, то есть это пространство между тем, когда мы чувствуем себя злыми, когда мы злимся, и когда мы действуем под влиянием этого чувства. So there's hope. Hope. We can. It's not that we're helpless. И это говорит о том, что есть надежда, что мы не беспомощные здесь. We have the ability to change the way that we respond to things. У нас есть способность для того, чтобы изменить способ, которым мы реагируем на эти вещи. That's this second aspect of the state of mind that we use with refuge. Confident that it's possible to change. We don't have to continue these horrible patterns that we have. И это то, что мы хотим изменить. Мы не хотим повторять эти ужасающие паттерны поведения, которые у нас есть. And we're confident on that based on reason, like with the example of the neuroplasticity of the brain. И мы убеждены в этом на основе размышлений, принимая во внимание нейропластичность мозга, которая у нас есть. It's not predetermined that we're automatically always going to act in a certain way. We can reprogram ourselves, debug the program of how your mind works. И это не предопределено, что мы поступаем таким образом. Заранее не предопределено, поэтому мы можем перепрограммировать себя, исправить те ошибки в нашем мозге, которые есть. Reboot your mind. Перезагрузить свой ум. Avoidance meditation is like that, rebooting your mind. Медитация на пустотность — это подобно этому, это как перезагружать свой ум.
So that's the first type of confidence. Confidence based on reason, that it is possible to change. It is possible to be more open-minded. И это первый тип убежденности, основанная на размышлении о том, что это возможно изменить в нашем уме. Second type of confidence, it's explained in Buddhism, is what's called clear-headed confidence. And it is the type of confidence that, that we can change, that clears our head, clears our minds of feeling frustrated, annoyed, or resentful, that we are refraining from acting out what we feel. Второй тип убежденности, то, что называется убежденность ясного ума, она заключается в том, что эта убежденность очищает наш ум от сожаления и других чувств по отношению к тому, когда мы воздерживаемся от действия, исходя из основываясь на наших чувствах. For instance, I feel like yelling at you and saying something really nasty. But I'm confident that I can shut up and not say it, because if I say it, you're going to get angry, we're going to get into a big, argument and discussion. It's going to be a very ugly scene. So I don't have to say what I feel like saying. Now, you could feel very frustrated and annoyed and resentful in terms of, I'm just bottling it inside and, I really want to say it. This type of thing. So it's a disturbing state of mind. But if you're confident that it is possible and it is reasonable to refrain from saying these nasty things, then you don't feel that resentment. You don't feel frustrated. This is this aspect of confidence and belief. Например, It's important to develop. У вас может быть какое-то чувство, касающееся того, что вы хотите накричать на какого-то человека, но при этом вы знаете, что вы можете воздержаться от этого чувства и в действительности не кричите на этого человека. И вот эта убежденность, убежденность ясного понимания, о которой говорит Алекс, она основана на том, что когда, например, мы хотим накричать на человека, но воздержимся от этого, но у нас возникает такое чувство какой-то зажатости, сожаления, раздражения, что у меня есть это чувство, но я его не высказал. И вот эта вот убежденность ясного понимания зиждется на том, что мы понимаем, что мы можем воздерживаться от этого чувства, и это правильно воздерживаться от этого чувства, мы можем воздерживаться от этого действия, это правильно воздерживаться от этого действия, и поэтому у нас нет вот этих сожалений или раздражения от воздержания от этого действия. And the third type of confidence is the confidence with which we aspire then to be able to avoid acting out, and just making ugly scenes. Confident that I can do that. Confident that this is what I want to do. Aim for it. А третий тип – это когда мы убеждены в том, что мы стремимся не совершать этих поступков, потому что чтобы не видеть эти уродливые сцены. So this is what we want to combine here. We see, using this example, that if I yell and say nasty things to you in response to what you said, it's going to make a big ugly scene. I'm horrified at that. We've had enough ugly scenes. It gets us nowhere, makes us both unhappy. And I'm confident that it is possible to refrain. I'm not frustrated at that because I know that this is best. This is what I aspire toward. You see these two, that fear or being horrified and confidence go together. And then this is the direction that I want to go in. Work on myself so that I don't just automatically respond in a negative way. Like a dog that's poked and then I just growl.
Таким образом, мы думаем о том, что мы, когда мы вступаем в конфликт с кем-то, то мы думаем о том, что мы не хотим, чтобы, до конфликта мы не хотим, чтобы эти уродливые сцены возникли, потому что это не красит ни меня, ни другого человека, с которым я вступаю в конфликт, и возникают эти уродливые сцены, и при этом не приносит никакого результата. Поэтому мы убеждены в том, что этого не нужно совершать, и не испытываем никакого сожаления от того, что мы воздерживаемся от совершения этого. И таким образом мы как бы стремимся избегать этого, и вот с этим аспектом страха, того, что мы не хотим, чтобы это случилось. И с другой стороны, есть аспект убежденности в том, что мы способны с этим справиться, и мы объединяем этот страх и убежденность, и это дает нам возможность двигаться в нужном направлении. We think about that. Apply that to some relevant example. Подумайте об этом и примените это к какому-то релевантному, подходящему примеру, Relevant to our lives. подходящему к нашей жизни. I'm in the pattern of whenever somebody comes to see me, I just complain all the time about how horrible everything is, how horrible the world is, how horrible my life is, and so on. And nobody really wants to be with me. And the result is that I'm lonely and depressed. Horrified at that. Don't want to continue that. And so when I'm with somebody and that impulse comes up, that feeling to start complaining, I will not act it out. That's what I'm going to work on doing. And I'm confident that if I do that, it's going to really improve my relations with these people. Nobody wants to hear my complaints. И если, например, я сижу и думаю о том, что ко мне кто-то приходит в гости, и я начинаю жаловаться на то, какой ужасный мир, какая ужасная жизнь, как все плохо, то в следующий раз этот человек не приходит, и я остаюсь в одиночестве. То есть я не хочу, чтобы такое случилось, и поэтому я воздерживаюсь от этого поведения, чтобы люди, которые ко мне приходят, не слушали всех моих жалоб. So that's the direction we want to go in. Stop complaining all the time. Doesn't help. Just makes things worse, drives other people away. Это то направление, в котором мы двигаемся. Прекрати жаловаться все время. Это не приводит ни к чему, просто отталкивает людей от тебя. If we do that in a proper way, we don't feel frustrated. Oh, me, I have to say my complaints. It's so important. И когда мы двигаемся в этом направлении, то мы не чувствуем себя фрустрированными, что мои жалобы, это так важно. Remember, if something is bothering us, there's nothing wrong in explaining it to somebody. There's a big difference between explaining what is bothering us and complaining with the attitude of poor me. Quite a difference. Но помните, что если что-то беспокоит нас, то мы можем это объяснить кому-то. Есть разница между тем, чтобы объяснять людям те вещи, которые нас беспокоят, и жаловаться из позиции «бедный я».
And then we combine this with compassion. И затем мы объединяем это с состраданием. We'll use this example of complaining with this poor me attitude. Мы будем использовать этот пример с вот этим отношением «бедный я». If I continue like that, I'm horrified. It just drives people away, lonely, depressed. Really don't want that to happen. Если я буду продолжать это, то у меня будет в этом отношении, то это будет отталкивать людей от меня, и я буду одиноким, депрессивным. Я действительно не хочу, чтобы это случилось. I'm confident that it is possible to overcome that, make new habits in which something's bothering me, I can just explain it without this poor me attitude. Я убежден, что если что-то беспокоит меня, то я могу объяснить это без вот этого, не используя эту позицию «бедный я». And the compassion aspect is that I don't want to dump all my garbage on you in terms of, complaining and throwing all my complaints on top of you. It just drives you away. So I have compassion for you, that I don't want to, pollute your head with all my junk. И аспект сострадания здесь заключается в том, что я не хочу вываливать весь свой мусор на тебя, на твою голову, потому что это для тебя будет слишком. The three go together. Fear, confidence, compassion. Then really want to go in this direction of working on myself to forge a better habit. И вот эти три идут вместе: страх, убежденность и сострадание. И именно это позволяет мне идти в верном направлении и разрабатывать новые привычки. Digest that. Переварите это. And this is what refuge is all about. Putting this direction in our life. Positive, safe. Working to prevent, to avoid more and more unhappiness, more problems. И это то, вот в чем заключается прибежище, это позитивное, безопасное направление, работать в том направлении, чтобы избегать, вырабатывать больше и больше позитивных привычек. Step by step, all the way to ultimate step of becoming a Buddha. Шаг за шагом до последнего шага становления Буддой. And even just taking a few steps would be incredibly worthwhile. И если мы даже совершаем несколько шагов, это также будет невероятно полезно. And if I were to do that, that would really make a significant change in my life. It's that change in our life that refuge is all about. И если я буду это делать, то это действительно значительно повлияет на мою жизнь. И это то, вот это все, это и есть то, в чем заключается прибежище. Gives us meaning, purpose. Это дает нам осмысленность, цель.
Okay. As I said previously, that without this foundation, very firm refuge, this direction in life, to aspire, oh, I want to do advanced tantra, I want to do kala chakra, I want to do all this fancy practice. There's no foundation. What are we doing it for? Why? Has to have that foundation. On that foundation, everything has a stable basis. It's part of the whole picture of going in a safe direction. We're doing this practice in order to avoid suffering and be of more help to others on a real level, sincere level, not just blah, blah, blah words. И без этой практики, без этой основы, если я делаю какие-то практики, тантрические практики, кала-чакру, еще какие-то практики, что бы я ни делал, зачем я это делаю, почему? Но в то же время, если соответственно, важно иметь вот это вот основание для практики. И это будет действительно основанием в том, что я искренне убежден в настоящий момент, в этой жизни, сейчас, без разных бла-бла-бла слов. That's the question to ask ourselves when we are so excited to do these advanced practices. Do I really even actually take refuge properly? И это вопрос, который нам следует задать самим себе, когда мы так вдохновлены тем, чтобы делать эти продвинутые практики. Принимаю ли я прибежище соответствующим образом? And it's interesting when you look at Mundro, preliminary practices. И интересно, если вы посмотрите на Ньондро, предварительные практики. You know, these nasty things that you have to repeat 100,000 times. Все эти ужасные вещи, которые вам нужно повторять 100 тысяч раз. If you do it prematurely, with no meaning behind just, reciting a verse and, doing prostrations, has very little effect. Если вы делаете их заблаговременно, без понимания смысла, то они приносят очень мало эффекта. What are we really doing with it? We are making a new neural pathway by actually generating the actual sincere state of mind of going in this direction, putting this direction in our life, which means really understanding it, really having worked on it, and now generating it in our minds while we recite a verse or while we're prostrating, and then 100,000 times with mindfulness. And that starts to build up a new neural pathway. That's the whole purpose of it. Что мы в действительности делаем? Мы строим новые нейронные пути. То есть, когда мы понимаем практику, когда мы полностью искренне доверяем тому, что в ней содержится, и мы совершаем эти практики, то мы выстраиваем эти новые нейронные пути. It's quite scientific, the approach to it.
And of course, 100,000 isn't sufficient to override beginningless negative pathway. So we continue. Throughout our course of practice, every practice starts with refuge. It's not just blah, blah, blah. И, конечно, 100 тысяч раз недостаточно, чтобы очистить все эти накопленные привычки за бесчисленное количество времен. И, конечно же, каждая такая практика также начинается с прибежища. Это не просто бла-бла-бла. That's why His Holiness calls it a science of mind. We're rewiring our minds. More beneficial habits. Very scientific way. Repeat. That's what you do in daily meditation. Repeat. Over and over again. What you do with mudra. Repeat. Build up a new pattern. Build up a new habit. New neural pathway. Это то, что его святейшество называет наукой ума. Это когда мы повторяем все снова и снова и строим новые нейронные пути. Вы делаете ежедневную практику, повторяйте ее и повторяем ее. И мы делаем ньондра и также повторяем это изо дня в день. И таким образом выстраиваются эти пути. And not just in meditation, daily life as well. И не только в медитации, также и в повседневной жизни. And of course, each of us have different responsibilities in life, different things that we have to take care of. Not all of us can devote 100% time to this, obviously, but it's the direction we want to go in. И, конечно, у каждого из нас есть разный уровень ответственности в жизни, и мы можем посвящать практике разное количество времени, и, конечно же, не все могут посвящать 100% времени практике, поэтому это остается тем направлением, в котором мы движемся. We do it, we can. Мы делаем то, что мы можем. Okay, so I think we have a lot to think about. Хорошо, я думаю, что у нас есть много над чем поразмыслить. So please reflect on all of this, and we'll continue tomorrow. Пожалуйста, подумайте об этом, и мы продолжим завтра. So we end with the dedication. We think whatever understanding, whatever positive forces come from this, may go deeper and deeper, forge a new neural pathway, so go deeper and deeper. So that we're better able to go in some positive direction, all the way to enlightenment, be of best help to everyone. May everyone be able to do this. И пусть мы посвящаем заслуги тому, чтобы пусть какое бы понимание от этой практики у нас не возникло, пусть оно развивается глубже и глубже, иными словами, пусть у нас развиваются новые нейронные пути, и пусть мы движемся в надежном направлении, по направлению к просветлению, и сможем принести пользу всем живым существам для того, чтобы и они также могли достичь просветления.
Okay, thank you. Спасибо.